நம்ம biodiversity and conservation chapter வந்து லைன் பை லைன் பார்க்க போகிறோம் NCERT-ல. Followed by which சில சாம்பிள் கொஷின்ஸ் போத்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்க போகிறோம். எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த கொஷின்ஸை, என்னென்ன உங்கள் ஆன்சரில் இன்க்ளூட் பண்ணணும், அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி எனி சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் வித் மைண்ட் மேப். இந்த சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் we are going to be dealing with the levels of biodiversity. ஓகே, பயோடைவர்சிட்டின்றதை வந்து நம்ம எந்தெந்த லெவல்ஸில் ரெஃபர் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி, ஸ்பீஷீஸ், தென் மூவிங் ஆன் டு த ஈக்கோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி. அதுக்கப்புறமா வந்து வில் பி டீலிங் வித் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. இந்த இடத்துல சில இம்பார்ட்டண்டான டேட்டா, நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம். Followed by which patterns of biodiversity. So based on latitudinal gradients, diversity எப்படி மாறுது, why is it changing, இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். மேடி இது நீட்டுக்கா இல்லை போர்ட்ஸ்க்கா? Today's class is going to be boards focused on board exams. Okay. So yeah, latitudinal gradients பேஸ் பண்ணி எப்படி டைவர்சிட்டி மாறுது, ஏன் மாறுது, why is it so all of those பார்க்க போகிறோம். Followed by which species area relationship பார்க்க போகிறோம். இந்த curves எப்படி இருக்கு, அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ரிவெட் பாப்பர் ஹைபோதசிஸ் கவர் பண்ண போகிறோம். அண்ட் the next most important part of this chapter, loss of biodiversity. Okay, so loss of biodiversity is very important. Laws of biodiversity வந்து சில இம்பார்ட்டண்டான டேட்டா, how many species have gone extinct, IUC and Red List டேட்டாவில் வந்து how many extinctions have happened in the past 500 years, எவ்வளோ வந்து threat of extinction ஃபேஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த டேட்டாலாம் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் தென் எஸ்பெஷலி pertaining to Amazon rainforestல வந்து ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி எப்படி இருக்கு. Followed by which reasons of loss of biodiversity முக்கியமாக 4 ரீசன் பார்க்க போகிறோம். Out of which habitat loss is a very important one. So loss of biodiversity is a very important part of this chapter. And extinct organisms பார்க்க போகிறோம். And conservation of biodiversity, another most. So loss of biodiversity and conservation of loss of biodiversity and conservation of biodiversity, these two things are very important in this chapter. Okay, so conservation la ex situ and in situ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி reasons why we need to conserve biodiversity, we're going to be looking at 3 different arguments. One is your narrowly utilitarian, second is your broadly utilitarian, and third is your ethical. So why biodiversity needs to be saved, அதுக்காக ஒரு 3 arguments பற்றி பார்க்க போகிறோம். 3 different perspectives. Followed by which in situ and ex situ ரெண்டு type of conservation பார்ப்போம். In situ we are conserving the animal in its own place of origin, in its natural habitat basically. Okay, ex situ we are moving them from their natural habitat to put them in maybe artificial environments or in the form of cryopreservation. Okay, and then கடைசியா conventions of biodiversity எங்க இருக்கீங்க? Conventions of biodiversity, these are also important. So important conventions held across the world in the last 30 years, starting from 1992 convention of in the Earth Summit la irundhu start panni 2002 World Summit on Sustainable Development. So all these conventions பத்தி பார்க்க போகிறோம். Why were they held? So இதெல்லாம் பார்ப்போம். Okay, so any chapter ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் சொல்கிறது, ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் மேப் வரைஞ்சிக்கணும். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மைண்ட் மேப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆன்லைனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற எல்லாரும் வந்து மேண்டட்ரியாக வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் மேக் அஸ் ரிப்பீட் அதர்ஸ். Mail-in from medicine. Okay.
if you look at it from a MCQ point of view or a Neet exam point of view, these data are very important. Okay, these 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes, nearly 20,000 species of orchids. Whatever data numbers they are giving in your NCRT book is very important from an MCQ point of view. Okay. Now, biosphere means diversity. Okay. Biodiversity in term வந்து popularized பண்ணது Edward Wilson to describe the diversity at all levels. Okay. Edward Wilson is the one who popularized the term biodiversity. Okay. So diversity within species, between species, and between that of different ecosystems. இதெல்லாம் வந்து comes under biodiversity. Okay. So it is defined as the variability among the living organisms from all sources, including all types of ecosystem, terrestrial, marine, other aquatic ecosystems, எல்லாமே, and ecological complexes எல்லாமே. So it includes the diversity within species, between species, and between different ecosystems. Okay, all these come under biodiversity if they're asking for a general definition. But diversity operates in many levels. First is genetic diversity. Okay, so diversity order first fundamental, where does it start? It starts from the genes. Okay, genes, hereditary genes, variations, evolution nala so அந்த இடத்துல வந்து diversity உருவாகுது. Genetic diversity, genes are the basic building blocks of various life forms. Yeah, so a single species might show high diversity at the genetic level over the distribution range. Genetic variation showed by medicinal plant, the potency and concentration of the, okay, this is a very important one. Roelfia vomitaria in the Himalayan ranges, based on the concentration of the active chemical reserpine, the plant is distinguished into many different species. Okay, based on the concentration of the active chemical reserpine. Okay, நம்ம ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸை வந்து சாரி நாட் ஹியூமன்ஸ், இப்போ நீங்கள் ஒரு சீத்தா இல்லை ஒரு லயன் ஸ்பீஷீஸை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட், இப்போ டைகர் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கும், டைகர் ஸ்பீஷீஸை நீங்கள் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க? சைபீரியன் டைகர்ஸ் மைட் பி லார்ஜர் இன் சைஸ், Indian Royal Bengal tigers might have an orange brownish skin, Siberian tigers or Arctic tigers might have a white color skin. So based on morphological characters, so out of we are using the morphological characters to distinguish them between different species. Yeah, so அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து Roelfia vomitaria and the Himalayan ranges வந்து நம்ம how are they differentiating them, putting them into different species based on the concentration of the chemical reserpine. Okay, it's a very important MCQ point of view la. Okay, அடுத்து வந்து so genetic diversity எதுக்கு தேவை? Genetic diversity enables a population to adapt to its environment. Okay, நம்ம பிளான்ட்ஸ்லயே பார்த்துருக்கோம், கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா it will become more susceptible to the environment. Okay, yes, it will become more susceptible to the environment, it can't survive. Whereas xenogamy la pathina, it has a higher chance of survive because it can show variations. Yeah, genetic variations can be shown. So the amount of genetic variation is the basis of speciation. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். Okay, species. Okay, yeah, and this is also very important. There are more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mango. Usually MCQ type questions la வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா, which of the following shows the highest species diversity in India அப்படின்னு போட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ரைஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். சப்போஸ் ரைஸ் இல்லை உங்க எம்சிக்யூ ஆப்ஷன்ஸ்ல ரைஸ் இல்லைன்னா யுவர் நெக்ஸ்ட் கோ டு ஆப்ஷன் இஸ் மேங்கோஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் அ வெரி ஃபேவரட் கொஸ்டின் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, ஓகே, அடுத்து வந்து ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி. ஓகே, ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி இஸ் ரெஃபரிங் டு யுவர் so varieties of species are present within a particular region. Yeah, so the number of species in a defined area is its species diversity. Okay, so for example in the இடத்துல Western Ghats has a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. Okay, அடுத்து வந்து ecological diversity. Oh, and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், species diversity வந்து species richness, அதாவது the number of species per unit area வந்து it increases with the amount of area that you have discovered. So increase in area increases, it results in increase in species diversity. So, the species area relationship பத்தி நம்ம பார்ப்போம் as we go forward in this chapter.
So species diversity is a product of your species richness and the species evenness. Okay. Okay, next, coming to the next, ecological diversity. So different ecosystems the species diversity changes. நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி aquatic ecosystemல you might not find as much diversity as found in an Amazon rainforest இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி. So based on the geographical location, the species diversity changes. Okay. So for a country like India, so India we have different types of ecosystem. We have a desert ecosystem, rainforest, mangrove, coral reef, different types of ecosystems are present compared to a Scandinavian country like Norway, which is relatively more stable. So based on the location, geographical location, the species diversity is changing. Okay, millions of years of evolution to accumulate this. The northern countries near the Arctic pole. Biodiversity now vital environmental issues of international concern. Okay. Okay, இப்போ வந்து how many species are there on earth and how many in India? இங்க வந்து சில டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. This is very important, okay, with respect to MCQ type questions. Okay. So according to the Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN full form தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Okay, so according to them, right now we've discovered around 1.5 million species as of 2004 அப்படின்னு சொல்றாங்க. But how many is yet to be discovered ன்றது வந்து they have no idea. ஆனா Robert May's estimates இங்க Robert May's estimates say the global species diversity is at about 7 million. Okay, these data are very important. As of now, IUCN 2004 எவ்வளோ species discover ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க, about slightly more than 1.5 million. Robert May's global species diversity வந்து it is about 7 million estimate பண்ணாங்க. Okay, the data ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This graph is very important, especially in terms of MCQ point of view. This graph is very important. Okay, so they may give you this graph and they may ask you to, they may put A, B, C like that. So you should know எதை வந்து இந்த கிராஃப் வந்து எதை டெனோட் பண்ணுது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஐடியா இருக்கணும். ஸோ தி கிராஃப்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த கிராஃபை பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது? வெர்டிபிரேட்ஸ். ஓகே, இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல இன்செக்ட்ஸ் ஆர் த மேஜர், தே ஆர் த ஹையஸ்ட் ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி இல்லையா? ஸோ யா, more than 70% of all the species recorded are animals, while plants வந்து comprise no more than 22%. So இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ படிச்சோம்ல, around 1.5 a little over 1.5 million species have been discovered. So அந்த 1.5 millionல 70% is animals, 22% plants, மற்றது வந்து இந்த other invertebrates. Okay, and among animals, insects are the most species rich taxonomic group. Okay, insects are the most species rich taxonomic group. It makes up more than 70% of the total. Okay, so out of every 10 animals on this planet, 7 are insects. In the data ரொம்ப important. And in the graph here வந்து படிச்சுக்கோங்க, invertebrates, vertebrates, plants ல யார் major players, who has the highest species diversity that has been discovered. Okay, so அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. These graphs are very important. This graph is very important from a MCQ point of view. So initially வந்து இந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, IUCN full form, according to 2004 reports, how many species have been discovered, Robert May's estimates எவ்வளோ சொல்லுது வேல்யூ, அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற இந்த பேராகிராஃப். These are the most important ones. Data is very important MCQ point of view.
Yes, here is one more important. Although India has only 2.4% of the world's land area, global species diversity is an impressive 8.1%. 2.4% land area, 8.1% global species diversity. The data is very important. Okay. So that is what. So India is one of the 12 mega diversity countries of the world. These informations are the you can use these informations to frame your own answers in board exams as well. Okay. But for that, you should know these numbers. Numbers are very important in this chapter. Nearly 45,000 species of plants and twice as many animals have been recorded from India. Okay. May's global estimates only 22% of the total species have been recorded so far. So in the proportion of okay, now very important part of the chapter, patterns of biodiversity. Okay, based on latitudinal gradients, how is the diversity shifting? How is it changing? So இப்போ நம்ம ஈக்குவேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா the diversity is very high close to the equator. Okay, the species diversity is very high close to the equator, but as we move towards the poles, as we move towards the Arctic and Antarctic poles, the species diversity is slowly decreasing. Okay, why is that? So அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் ஒரு ஃபேக்ட் சொன்னேன்ல, அந்த ஃபேக்ட் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு பார்ப்போம். So here the species diversity is decreasing as we move away from the equator towards the poles. Okay, with very few exceptions. Few exceptions irukku. Exceptions ella edathilum dhaan irukum. Very few exceptions. So in that la tropics, adhaadu 23.5 degree north to 23.5 degree south. In the gap, the equator sutti irukra gap la there is more species diversity. Okay, it harbors more species diversity. Tropics are harboring more species diversity than the temperate or the polar region. Torrid zone, temperate zone பிரிக்கிறோம் இல்லையா? So the torrid zone holds the maximum species diversity. So இதுக்கு supporting statement இங்க ஒரு example கொடுத்திருக்காங்க. Example என்ன சொல்றாங்க? Colombia, which is located near the equator, 1,400 species of birds. New York, which is around 41 degree north, has 105. Greenland, அதை விட இன்னும் it is located towards the pole at 71 degree north. That has only 56 species. India, which has most of its land in the torrid zone, has around 1,200 species of birds. So in that ஒரு pattern நம்மளுக்கு தெரியுது. என்ன pattern அது? That as we move towards the poles, the species diversity is decreasing ன்ற ஒரு pattern நம்மளுக்கு இங்க தெரிய வருது. அதை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. Now if you have to write a answer for your board exam, okay, ஒரு லாங் ஆன்சர் டைப்ல நீங்க இந்த ஆன்சரை ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல எப்படி கேட்கலாம்னா give the relationship between the latitudinal gradients to the species diversity and support your argument. First, you should open your statement like this: species diversity is decreasing as we move away from the equator towards the poles. 23.5 degree north to 23.5 degree south. இதெல்லாம் 2 பாயிண்ட்ல எழுதிட்டு then you have to support it using an example. The example இதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Colombia, located towards the equator at 1,400. New York, a little bit towards the north. Greenland, which is more towards the north, has fewer species, 56 species. And India, with much of its land in the torrid zone between the tropics, it has 1,200. So in the example you use, you should support your statement. Okay, next. Forest in a tropical region like Ecuador has 10 times more species of vascular plants as a forest of. Okay, this is one more example to prove the statement. The largest tropical, here comes a very important part. Inge MCQ point of view, you should remember the data. Amazon rainforest la how many species of plants, fishes, birds, mammals, amphibians, reptiles and invertebrates irukundra data la you should be thorough. Largest tropical Amazon rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. Tropical Amazonian rainforest has the greatest biodiversity on earth, and அதுல எத்தனை species of plants, animals இதெல்லாம் இருக்குன்றதுல you should be thorough. Okay, so இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு MCQsல match the following கொடுக்கலாம். Okay, ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு species எல்லாம் கொடுத்துட்டு இன்னொரு பக்கம் they may put the numbers and they may ask you to match the following அப்படி கேட்கலாம். Okay, so MCQ type questionல this is a very important one.
you should be thorough with the values. How many species are there? Okay, now we are going to look into why. Why is it so? Based on latitudes, எப்படி diversity மாறுதுன்றத பார்த்துட்டோம். இப்போ ஏன், why is that happening? Why is it that as we move towards the poles, diversity is decreasing? அப்படின்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ இங்கே ரீசன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ecologics and evolutionary biologists have proposed, okay, one very important hypothesis is speciation. Speciation is a function of time. Speciation is a function of time. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? In order for natural selection to take place, in order for certain variations, slow mutations to take place, variations to be inherited and passed down, and for species, proper ஒரு speciation என்னது, ஒரு காமன் ancestryல இருந்து பிரியுது இல்லையா, that is speciation இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு you will require a lot of time இல்லையா. few yearsல நடக்காது. It will happen through a lot of time, hundreds of years. அவ்வளோ டைம் எடுக்கும் for speciation, for one branch to descend. Okay, so அதனால speciation is a function of time. So therefore, so speciation நடக்கணும், இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒழுங்கா படிக்கணும் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னா, his environment should be quiet, it should be a stable environment, it should be a proper environment, it should be calm, serene. அப்பதான் he can concentrate on his studies and speciation can happen இல்லையா. பட் இதே நீங்க வந்து ஒரு ஆளோட வீட்டில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கு, பேக்ரவுண்ட்ல கத்திட்டு இருக்காங்க, வச்சுட்டு இருக்காங்க, ஏதோ பில்டிங்கை தூக்குறாங்க, வைக்கிறாங்க, வீடை ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சம் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா, how will speciation happen? How can he study for the exam இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ இங்கே வந்து unlike temperate regions are subject to frequent glaciations in the past. கிளேசியேஷன்ஸை வந்து நீங்க ஒரு நேச்சுரல் கெலாமிட்டி மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, பேசிக்கலி நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸை பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ கம்பேர்ட் டு டெம்பரேட் ரீஜன், ட்ராபிக்கல் latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ட்ராபிக்கல் ரீஜன் இஸ் கிவிங் யூ மோர் டைம். It is giving you more time for speciation to happen, whereas temperateல வந்து due to constant glaciations, constant natural calamities-னால it did not give enough time for the species to undergo speciation. Okay, so this was the reason, and therefore the tropical regions, so speciation was favored in the tropical latitudes. இன்னொன்று வந்து tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Same, and the stability பத்தி தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. ஸோ டெம்பரேட் ஏரியாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, the climate is extreme. இப்போ விண்டர்ல it will be very cold, சம்மர்ல ஸோ இந்த மாதிரி climate வந்து வெரி 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 எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும். வேற ட்ராபிக்கல்ல வந்து it is comparatively more stable. Okay, less seasonal, little more constant and predictable. Okay, so this is promoting specialization and speciation again. So, and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், more solar energy is available in the tropics. Yeah, equator, near the equator, the amount of sunlight reaching the equator is more. Yeah, so அதனால the productivity will be more. இல்லையா, நம்ம போன சாப்டர்ல தான் படிச்சோம். So if the solar radiation is more, productivity will be more, which will in turn reflect in greater species diversity. இல்லையா, which will result in higher productivity. Okay. ஓகே, இப்போ பேஸ் ஆன் latitudinal gradients எப்படி டைவர்சிட்டி ஷிஃப்ட் ஆகுது, அது ஏன் ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்றதும் பார்த்தாச்சு. இப்போ கமிங் டு ஸ்பீஷீஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப். So as the amount of area that has been discovered increases, the amount of species will also increase. Okay, so with increase in area discovered, the species richness is also increasing அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, the greater that in the region, so species richness increases with increasing explored area, but only up to a limit. Okay, up to a limit. So the curve, நீங்க வந்து கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணும்போது the curve comes out to be a rectangular hyperbola. ஆனா அதை நீங்க log scale எடுத்தீங்கன்னா it is turning out to be a straight line. Okay, so இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த log s is equal to log c z log a, and ஒரு டேர்மும் வந்து எதை டெனோட் பண்ணுது, s வந்து ஸ்பீஷீஸ் ரிச்னஸ், a ஏரியா, z வந்து ஸ்லோப், c is your y intercept. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so the z value for வந்து usually it is 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group. Okay,
So the Z value is around 0.1 to 0.2. That is the usual value of Z value அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க வந்து இப்போ ஏரியா வந்து இப்போ if you take a large area into consideration, say for example ஒரு whole countryவோ இல்ல ஒரு பெரிய கான்டினென்ட்டே நீங்க வந்து ஏரியாவா நீங்க கன்சிடர் பண்றீங்கன்னா அப்போ Z value வந்து will be more. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா if you take entire continents, you will find that the slope of the line to be much steeper. It will be much higher than 0.1 to 0.2. It will be from 0.6 to 1.2. So for example, frugivorous birds and mammals in the tropical forests of different countries. Tropical forests of different countries, அதோட slope வந்து 1.15. Okay. So species and area க்கு இடையில இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் தெரிஞ்சிருச்சு. பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்னது? Okay, yeah, now coming to the importance of biodiversity. Okay, why do we need biodiversity in Earth? So சில டைம்ஸ் வந்து நம்ம யோசிக்கலாம். இப்போ காக்ரோச் இருக்கு, காக்ரோச் அண்ட் சில பெஸ்ட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு, மஸ்கிட்டோ ஸ்பீஷீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த ஸ்பீஷீஸ்லாம் இருக்கு, தே ஆர் காசிங் லாட் ஆஃப் டிசீசஸ், தே ஆர் சர்விங் அஸ் வெக்டர்ஸ். ஸோ இதனால வந்து நம்மளுக்கு எந்த எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. ஸோ வை டு தே நீட் டு யூனோ exist? What if they become extinct tomorrow? How is it going to affect அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். But every species has a role to play in the ecological system. We may not be knowing it, but every species will have its own role to be playing. Okay, so அதுதான் வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. The importance of species diversity வந்து அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. So ecologists believe that communities with more species will generally tend to be more stable than those with less species. இந்த ஃபேக்டை வந்து எப்படி இந்த ஃபேக்டை சொல்றாங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்றதுக்கு சப்போர்ட்டிங் ஆர்குமெண்ட் இப்போ பார்ப்போம். ஸோ இங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஈக்கோலாஜிஸ்ட் இந்த டேர்ம் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க. கம்யூனிட்டிஸ் வித் மோர் ஸ்பீஷீஸ் டென்ட் டு பி மோர் ஸ்டேபிள் தேன் தோஸ் வித் லெஸ் ஸ்பீஷீஸ். இந்த டேர்ம் வந்து மறந்துடாதீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டேபிள் கம்யூனிட்டி. ஸோ ஸ்டேபிள் கம்யூனிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேபிள் கம்யூனிட்டினா என்ன? ஸ்டேபிள் கம்யூனிட்டி இஸ் ஒன் வேர் இட் டஸ் நாட் ஷோ டூ மச் வேரியேஷன் இன் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃப்ரம் இயர் டு இயர். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த ஈகோ சிஸ்டம்ல இருந்து எனக்கு சம் 2 டன் கிராம்ஸ் per meter square per year productivity எனக்கு கிடைக்குது அந்த பர்டிகுலர் ஈகோ சிஸ்டம்ல இருந்துன்னா, every year when we keep measuring the productivity, the productivity levels should be more or less the same. அப்படின்னா it is a stable community ன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்ல வராங்க. Stable community, it should not show too much variation in its productivity, okay, from year to year. So it must be either resistant or resilient to occasional disturbances, natural or man-made. Okay, ஸோ அந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து என்ன ஒரு திடீர்னு ஒரு நேச்சுரல் கெலாமிட்டி நடந்தாலும் சரி, இல்லை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் காஸ் ஆனாலும் சரி, த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஷுட் பி ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டேபிள். அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஸ்டேபிள் கம்யூனிட்டி. ஓகே, and it should also be resistant to invasion by alien species. Okay, these are all characters of a stable community. You may ask, if board's point of view, you may ask, get it as a 2 marker or a 3 marker. எப்படி கேட்கலாம், what is a stable community, what are its characters, and so what are the characters of a stable community அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it should not show too much variation in productivity year to year. It must be resistant or resilient to occasional disturbances, which is man-made or this thing, and it should be resistant to invasions by alien species. So all these are characters of a stable community. Okay, characters of a stable community. And you can also write the statement, communities with more species tend to be more stable than those with less species. Okay, in the statement here you can include. Okay, so how is species richness contributing towards a stable community அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்காக டேவிட் டில்மன் வந்து சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாரு. டேவிட் டில்மனோட அவுட்டோர் பிளாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அதை கண்டக்ட் பண்ணார். ஓகே, ஸோ அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா, டில்மன் ஃபவுண்ட் தட் த plots with more species showed less year to year variation in total biomass.
ஸோ ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஸ்பீஷீஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஷோயிங் லெஸ் வேரியேஷன் ஃப்ரம் இயர் டு இயர், less productivity, less variation in productivity from year to year, which is a character of a stable community. So இதனால எப்படி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா என்ன கன்க்ளூட் பண்றாரு, that area which has more species diversity, since it is showing less variation in productivity year to year, it is more stable. So more species diversity, it is more stable அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணார் அவரோட plots experiment மூலமா. Plot with more species showed less year to year variation in total biomass, productivity biomass calculate பண்ணியிருக்காரு. That in this experiment, increased diversity contributed to higher productivity. This is also very important. So இந்த ரெண்டு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சார். ஓகே, என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாரு? Plots with more species showed less year-to-year variation. Increased diversity contributed to higher productivity. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் வந்து அவரோட plot experiment மூலமா கன்க்ளூட் பண்றாரு. ஓகே, இது மூலமா என்ன ப்ரூவ் பண்றாரு? More species diversity, more stable is the community. So having a rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the very survival of the human race on the planet. Okay, so having a rich biodiversity is important not only for the ecosystem, but for us humans as well. Amarjeet, hi. At a time when we are losing, okay. Does it really matter to us if a few species become extinct? Okay. Would Western Ghats ecosystem be less functional if one or two of its tree frog species is lost? How is our quality life affected if instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants? So in the mari namala seemingly these things are not affecting us in any way. Okay, but so if it is let's say it's going extinct tomorrow, is it going to affect our life in any way? அப்படினு ஒரு question arise ஆகுது. ஸோ இதுக்கு இந்த கொஸ்டினை வந்து மோர் ஆர் லெஸ் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக ரிவெட் பாப்பர் ஹைபாத்தசிஸ் அப்படின்ற ஒன்றை வந்து பால் எல்ரிச் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே, பால் எல்ரிச் ரிவெட் பாப்பர் ஹைபாத்தசிஸை வந்து கொடுக்குறாரு டு ட்ரை இன் அன் அட்டெம்ப்ட் டு ட்ரை டு கிவ் அன் ஆன்சர் டு தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இது ஒரு 2 மார்க்கர் ஒரு 3 மார்க்கர் கொஸ்டினுக்கு கேட்கலாம். எக்ஸ்பிளைன் ரிவெட் பாப்பர் ஹைபாத்தசிஸ், ஹூ கேவ் இட் அப்படின்னு. Paul Eldridge gave it. இவங்க என்ன சொல்றேன்னா, in an aeroplane, let's consider an aeroplane to be the ecosystem. Okay, so இப்போ ஒரு ஏரோப்ளேன் ஆர் an ecosystemல ஒரு ஏரோப்ளேன்ல all the parts are joined together using thousands of rivets species. Rivetsனா screws மாதிரி. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்க்ரூ ஒரு ஸ்க்ரூவையும் வந்து ஒரு ஸ்பீஷீஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ if every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not affect the flight safety. Initially it may not affect the flight safety, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak for a period of time. Okay, so in the example use panni he is trying to explain the importance of every species, although it seemingly happens to not have any effect on our lives. Okay, yeah, pade rahe ho sir. Biodiversity and its conservation, wealth. Okay, so அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா, loss of rivets on the wings, அதாவது key species which are driving a major ecosystem function, it is obviously more serious threat to the flight than the loss of rivets to the seat or the windows inside the plane. Okay, so இது மூலமா he is trying to explain the importance of species diversity. Okay, so rivet popper hypothesis உங்களோட own terms you should be able to explain for a 2 marker or a 3 marker. So இந்த point வந்து include பண்ணணும். இந்த analogy is important in an aeroplane, the analogy and loss of rivets on the wings, key species extinct ஆச்சுன்னா it will have a higher impact on the ecosystem. Yeah, okay, importance பார்த்தாச்சு. அடுத்து loss of biodiversity பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து இங்கே வந்து சில டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. IUCN ரெட் லிஸ்ட்ல வந்து சில டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தீஸ் டேட்டாஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் அன் MCQ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, வெரி நீட் ஃபேவரட் கொஸ்டின். IUCN Red List 2004 is documenting the extinction of 784 species
இந்த 784 ஸ்பீஷீஸ்ல இந்த 784 ஸ்பீஷீஸ்ல 338 are vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants in the last 500 years. These data are very important from an MCQ point of view. Okay, so in the data வந்து ஞாபகம் IUC and Red List 2004 documents last 500 years la 784 species extinct ஆயிருக்கு, 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants. Data மறந்துடாதீங்க, very important from an MCQ point of view. And also remember that board exam you will get MCQs. Yeah, first section is MCQs. So some recent examples are dodo, Mauritius, and முக்கியமான விஷயம், அந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து எங்க எக்ஸ்டென்ட் ஆகுது, which area is it belonging to is also very important. Dodo, Mauritius; quagga, Africa; thylacine, Australia; stellar sea cow, Russia; and 3 subspecies, Bali, Javan, Caspian of tiger. So உங்களுக்கு வந்து MCQ எப்படி கேட்கலாம்னா, match the following கேட்கலாம். Match the following போட்டு இந்த பக்கம் வந்து stellar sea cow, thylacine, quagga, dodo இப்படின்னு போட்டுட்டு ரைட் சைடில் வந்து they may jumble up and write the countries, Australia, Mauritius, Africa, இந்த மாதிரி ரைட் சைடில். So you should know which country is it belonging to. Okay, which country or continent is it belonging to, which place அப்படின்னு. Okay, ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம். MCQ ஃபேவரட், IUC and Red Listல எத்தனை ஸ்பீஷீஸ், எத்தனை ஸ்பீஷீஸ் எக்ஸ்டென்ட் ஆயிருக்கு இந்த லாஸ்ட் 500 years, அண்ட் ரீசெண்ட் எக்ஸ்டிங்ஷன்ஸோட ரீசெண்ட் எக்ஸ்டிங்ஷன்ஸ் என்னென்ன, அதோட எந்தெந்த ஏரியாவிலேருந்து அது வருது. These are very important. So in the last 20 years alone, disappearance of 27 species. Last 20 years, 27 species have gone extinct. So the data are all very important from a MCQ point of view. So இங்க வந்து extinctions across taxa are not normal. Across taxa na என்னது, like reptiles, birds, mammals. So அந்த மாதிரி across taxa, it is not random. Some groups like amphibians are appearing to be more vulnerable to extinction. This is a very important point. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, amphibians are more vulnerable towards extinction. Okay, and right now currently 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Are facing the threat of extinction na enadhu, their numbers are very dangerously low. Okay, they may go extinct any moment. So presently 12% of all birds, 23% of all mammals, 32% of all amphibian species, 31% of all gymnospacians are facing the threat of extinction. That means their numbers are dangerously low. These data are very important from a MCQ point of view. Board exam point of view, they are not going to ask you individual data. Okay, but if you know these data and you include them in your answers, you may get more marks. Okay, so every pathano you will have to remember all these data. Okay, numbers are very important in this chapter. History of life on earth through fossil records, large scale laws of species. Okay, இங்க வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இது வரைக்கும் எர்த்ல வந்து 5 episodes of mass extinction of species நடந்திருக்கு, and currently the 6th extinction is happening, is progressing. So the current extinction which is progressing at an alarming rate is called the 6th extinction. The current extinction which is happening is the 6th extinction. The current one is the 6th extinction. இதுக்கு முன்னாடி 5 mass extinctions have happened, and out of all the extinctions till now, the current one is progressing at a alarming rate, 100 to 1000 times faster than the pre-human times. So the current 6th extinction is happening at a rate 100 to 1000 times higher than the previous 5 extinctions. Okay, so in the values and the data alla ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So in the present trend continue ஆச்சுன்னா, nearly half of all species will be wiped out within the next 100 years. Okay, okay, now causes of biodiversity loss, very 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 important. Causes of biodiversity loss are very 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 important. Okay, and especially in the இங்க வந்து 4 causes கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 4 causesல the most important cause
of extinction is habitat loss and fragmentation. This is the most important cause of biodiversity loss. நீங்க MCQ type questionsல வந்து இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க. Which is the most என்ன சொல்றது? Which of the following causes the most danger to the biodiversity? Okay, அப்படின்னு பார்த்தா fragmentation and habitat loss is the most dangerous cause for biodiversity loss. Okay, habitat loss and fragmentation என்னது? So for anthropogenic activities, for example, நம்ம வந்து residential areas இல்ல civilization expand பண்ணணுன்றதுக்காக we are occupying certain forest areas. Yeah, we're cutting down trees, we are tilling the land, and we are converting many forest area into agricultural lands or for occupancy. So இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளோட purposesக்காக we are basically what we are doing is called fragmentation of the land. For example, ஒரு டைகர் வந்து ஒரு particular area, ஒரு tigers and lions, these kind of species require a large area to occupy. Okay, so அந்த டைகரோட ஆக்கியூபை பண்ற அந்த ஏரியாவோட இது வந்து some 15 kilometer square ஏரியா வந்து அது ஆக்கியூபை பண்ணுது. இப்போ நம்மளோட பர்பஸ்க்காக நம்ம கொஞ்சத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, நவ் இட்ஸ் என்ன சொல்றது, அதோட ஏரியா வந்து கம்மியாயிரும். இட் பிகம் லெட்ஸ் சே 12 kilometer square. ஏரியா அதோட டெரிட்டோரியல் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிரும், ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா species which requires a large territory will cease to exist. It will become extinct. It will slowly become extinct. இல்லையா? So fragmentation and habitat loss மூலமா இந்த மாதிரி தான் வந்து extinction ஆகுது. So the most dramatic examples of habitat loss come from tropical rainforest. So tropical rainforestல வந்து usually it has a very high species diversity அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். So when we once tropical rainforests were occupying 14% of the Earth's land surface. Okay, but ana இப்போ currently tropical rainforests are occupying less than 6%. Okay, no more than 6%. So they are being destroyed fast. So tropical rainforests are a reservoir of diversity. Okay, biodiversity. So when they are being reduced, that time naturally diversity will also come down. Yeah, so they are being destroyed fast. So okay. And இன்னொரு MCQ favorite question, Amazon rainforest is also called the lungs of the planet. So MCQ type questions எப்படி கேட்பாங்கன்னா Amazon rainforest is also called as the dash of the planet அப்படின்னு கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸ்ல heart of the planet, kidney of the planet, lungs of the planet அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. So you should be knowing Amazon rainforest is called the lungs of the planet. Okay, ஏன் lungs of the planet னு கூப்பிடுறோம்? Oxygen. Yes, lungs ஓட வேலை என்னது? Exchange of gases. Yeah, so இந்த இடத்துல வந்து Amazon rainforest contributes to high amount of oxygen to the atmosphere. Okay, atmospheric oxygen, absorption of carbon dioxide and giving out oxygen to the atmosphere. Okay. Yes, so that's why we call them as lungs of the planet. Okay, so currently என்ன சொல்றாங்கன்னா the Amazon rainforest is being destroyed slowly. Not just the Amazon rainforest, all the tropical rainforests across all countries is being destroyed. So total 14% occupying from 14% of the Earth's land surface ல 6% க்கு குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ இதனால நேச்சுரலி பயோடைவர்சிட்டியும் கம்மியாகுது. ஓகே, ஸோ எதுக்காக இந்த லேண்டை கிளியர் பண்ணுறாங்க? ஃபார் கல்டிவேட்டிங் சோயா பீன்ஸ் ஆர் ஃபார் கன்வர்ஷன் டு கிராஸ் லேண்ட் ஃபார் ரீசிங் பீஃப் கேட்டில், இந்த மாதிரி வேரியஸ் பர்பஸஸ்க்காக தே ஆர் ஃப்ராக்மெண்டிங் த லேண்ட். அதே மாதிரி பொல்யூஷன்னால quality of the habitat is also coming down. So degradation of many habitats by pollution is also threatening the survival of many species. So when large habitats are broken down into smaller fragments due to various activities, mammals and birds requiring large territories and with migratory habits are badly affected. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி. Yes, Jayashree Vijay, because it releases 20% of the O2. Correct. So இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி fragmentation will affect the birds and mammals which requires large territories. Okay, and those birds which has a migratory character. Okay, they are also affected due to fragmentation.
So you have a lot of points to write under habitat loss and fragmentation. Okay. அடுத்த cause வந்து over exploitation. Explain பண்ணவே தேவையில்ல. As need turns into greed, that time என்ன ஆகுது, over exploitation of natural resources is happening. So over exploitation நால extinct ஆன species கான examples இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, over exploitation நால extinct ஆன species என்னென்ன, stellar sea cow, passenger pigeon, these all went extinct due to over exploitation by animals. Okay, example of species gone extinct due to over exploitation. Okay, example in the last 500 years வந்து stellar sea cow, passenger pigeon. Presently, marine fishes are going extinct. Their population is decreasing due to various commercial purposes. Okay, அடுத்து வந்து alien species invasion. நம்ம வந்து ஏற்கனவே முந்தின சாப்டர் அந்த நம்ம இதில் படித்தோம் இல்லையா, ஸ்பீஷீஸ் interaction of different ஸ்பீஷீஸில் வந்து நம்ம invasive species predator prey அந்த இன்ட்ராக்ஷன் கடியில் வந்து நம்ம என்ன படித்தோம், when we are releasing invasive species, endemic species அப்படின்னு ஒன்று படித்தோம் இல்லையா, நாட் endemic, exotic species வந்து நம்ம ஒரு புது ஏரியாக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது if it does not have a natural predator, அது என்ன பண்ணும், it will start consuming all the prey species in that particular area and all the prey species will go extinct because இந்த predator வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிற யாருமே இல்லை. So they will start growing exponentially. So அதுதான் இங்கே நடக்குது. So alien species invasion. So when alien species are introduced unintentionally or deliberately, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. Indigenous species are lost. Extinction of indigenous species நடக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க, நைல் பர்ச். The Nile perch was introduced into Lake Victoria in East Africa, which eventually led to the extinction of more than 200 species of cichlid fishes in the lake. ஏன்னா the Nile perch did not have any natural predator. நைல் பர்ச்சை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க யாருமே இல்லை அந்த பர்டிகுலர் என்வாயன்மெண்ட்ல. Carrot grass, Parthenium is an example. Lantana, water hyacinth, cornea. So recent of the illegal introduction of African catfish, Clarius garrypinus, for aquaculture purposes, is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers. Okay, so these are all examples for biodiversity loss due to alien species invasions. அடுத்து வந்து கோ எக்ஸ்டிங்ஷன்ஸ். நம்ம வந்து பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல வந்து படிச்சிருக்கோம். கோ மியூச்சுவலிசம்ல பார்த்தீங்கன்னா both two species are mutually being affected, and இன்னொரு ஒரு parasitismல பார்த்தீங்கன்னா, parasitismல வந்து if the host is going extinct, then naturally its parasite will also go extinct இல்லையா. ஸோ இங்கே அதான் நடக்குது. இங்கே கோ எக்ஸ்டிங்ஷன்ல when the species become extinct, the plant animal species associated with it in an obligatory way also becomes extinct. ஸோ ஒரு ஹோஸ்ட் ஃபிஷ் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆகும்போது அதோட பேரசைட்ஸும் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆயிடும். அதுதான் ஆப்ளிகேட்டரி ரிலேஷன்ஷிப். பிளான்ட் பாலினேட்டர் மியூச்சுவலிசம் அண்ட் parasitism இந்த ரெண்டு இன்ட்ராக்ஷன்ல வந்து யூ கேன் see this pattern. So where the extinction of one species is invariably affecting the extinction of the other species as well, which is dependent on that. Mutualism and parasitismல this trend is observed. ஓகே, இப்போ மேஜர் காஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ ஒய் ஷுட் பி கன்சர்வ் பயோடைவர்சிட்டி, இதில் வந்து 3 மெயினான ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு as to why should we do it. ஃபர்ஸ்ட் வந்து narrowly utilitarian அப்படின்னா this argument talks about the direct economic benefits that we are deriving from a rich biodiversity. What are the economic benefits? For example, direct economic benefits என்னது, ஃபுட்டு, அது ஃபுட் சோர்ஸ், சீரியல்ஸ், பல்சஸ், ஃப்ரூட்டு, ஃபுட் சோர்ஸா, ஃபயர்வுட், ஃபைபர், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ், காட்டன், ரா மெட்டீரியல்ஸ், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான என்ன சொல்றது டைரக்ட் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து we are reaping it from a rich biodiversity இல்லையா. அதே மாதிரி பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் லைக் ரப்பர், tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, all of these. Okay, medicinal purposes-காக. So all these we are deriving a direct economic benefit. This is the key word, direct economic benefit. Okay, so currently more than 25% of the drugs sold in the market are derived from plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines. Okay,
These are all examples of narrowly utilitarian argument. Bioprospecting na enadhu? Bioprospecting na we are trying to discover how we can use species richness for deriving economic benefits. Okay, for example, exploring the molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance. Okay, this is known as bioprospecting. So countries which has a rich biodiversity can reap enormous economic benefits. Okay, so economic benefit point of view la nama argue பண்றது narrowly utilitarian. அடுத்து வந்து broadly, இப்போ board exam point of view la they may ask you to explain a particular argument type for 2 to 3 marks, or they may ask you to explain all the arguments for a 5 mark question. Okay, அப்படி கூட கேட்கலாம். ஆனா இதே வந்து MCQ பாத்தீங்கன்னா they might give you an example. Okay, they might give you an example and tell you under what argument is this particular example falling under. அப்படி கேட்கலாம். இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் இதை கொடுத்துட்டு narrowly utilitarian கொடுத்துட்டு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல which of the following options is pointing towards narrowly utilitarian argument அப்படின்னு கேட்கலாம். MCQ type questions அப்படி கேட்கலாம். Board exam point of view they may ask you to explain each all of these, all 3 arguments for 5 marks or each argument for 2 or 3 marks. Okay, broadly utilitarian la வந்து it is talking about the ecosystem services that the nature is providing. Okay, for example, Amazon rainforest is through photosynthesis it is providing 20% of the total oxygen in the earth's surface. Jayashree இப்போ ரீசெண்டாக சொன்ன மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸை தாண்டி ஈகோசிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இட் இஸ் கிவிங் டு தி என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்றத பார்க்குறோங்க. Again, these are indirectly beneficial for humans only. Atmospheric oxygen levels ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா it is improving our it is indirectly benefiting us தானே, because we are the ones who are ultimately என்ன சொல்றது, we are taking the oxygen இல்லையா. So indirect benefits, we are indirectly being benefited. இங்க வந்து direct economic benefits, இங்க வந்து indirectly we are being benefited. Okay, ஸோ இங்க வந்து கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வாசிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா MCQ point of view they may give you any of these example and ask you which argument does it come under, so you should be able to answer. And board exam point of view you should be writing these examples, you should be knowing this example and writing it on your own. So either ways you will have to remember all these examples. Okay, pollination is an example for it is a very important example for broadly utilitarian argument. Aesthetic pleasures of walking through a thick woods na basically forest சொல்றாங்க. Spring bloom, so all these things, bulbul song in the morning, இதெல்லாம் broadly utilitarian. Ethical argument வந்து third ethical argument is relating to what we owe to millions of plant and animal microspecies. So இங்க வந்து it is talking about our duty as a fellow species on this planet. Okay, this is a more ethical argument. It is talking about our duty as a fellow species to protect and make sure everyone is living in harmony. Okay, so this is an ethical argument. It is philosophical, spiritual. So இந்த மாதிரி. So இங்க வந்து it is talking about the moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order for future generations. Okay, this is an ethical argument. Okay, now let's talk about the conservation of biodiversity. இங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2 டைப் இருக்கு, in situ and ex situ. In situ ல we are protecting the species from its own habitat. Okay, ex situ la we are shifting the species to a different environment or in the form of cryopreservation. So that is called ex situ. Okay, so in situ la வந்து என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். So in situ na என்ன, ஓப்பனிங் லைன் உங்களுக்கு தெரியணும், ஓப்பனிங் பாயிண்ட் ஒரு டெஃபினிஷன் மாதிரி என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி. And then follow up you can give the examples. Okay, so identified for maximum protection certain biodiversity hotspots. Okay, so இங்க வந்து endemism, so இங்க வந்து regions with
very high degrees of very high levels of species richness and high degree of endemism is known as hotspots, biodiversity hotspots. Biodiversity hotspots or definition is regions with very high levels of species richness and high degree of endemism. Endemism na another species confined to only that area. It is not found anywhere else. Okay, it is unique for for that particular area. And the species வந்து வேற எங்கேயுமே any part of the world நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. Okay, so that is known as endemism, confined to that area, not found anywhere else. Okay, this is very important. This comes under in situ conservation. So MCQ point of view, they may give you this biological hotspots பத்தி சொல்லிட்டு what type of conservation does it come under? Comes under in situ conservation. So initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 were added, and currently there are 34 hotspots. 34 biodiversity hotspots. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. Okay, so 3 of these hotspots from the Western Ghats, Sri Lanka, Western Ghats in Sri Lanka, Indo-Burma, and Himalaya. These cover இந்தியாவில் இருக்கிற ஹாட்ஸ்பாட்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க. 3 ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா, இந்தோ-பர்மா அண்ட் ஹிமாலயா. So although all these 34 biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area, the species diversity, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of the reduce the ongoing by almost 30%. Okay. Here, this is very important. So, in situ conservation kadile enna varudhu? Biosphere reserves, national parks, and sanctuaries. These three are coming under in situ conservation. Okay. So, India there are 14 biosphere reserves, 90 national parks, and 448 wildlife sanctuaries. These values are very important from a MCQ point of view. Okay. 36 or 34, sir? 34. 25 இருந்துச்சு, 9 got added and 34. Okay, India has also a history of, okay, yes, sacred groves. So sacred groves are another tracts of forest where the trees and wildlife within were venerated and given total protection. These are known as sacred groves. Okay, tracts of forests where the trees and wildlife are given total protection. This is sacred groves due to religious or cultural tradition. Okay? Due to religious reasons or cultural reasons, these sacred groves are given total protection. Okay. So இதுக்கு சில examples கொடுத்துருக்காங்க. Kasi and Jaintia hills in Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghat region of Karnataka, Maharashtra, and Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. So examples வந்து நல்லா ஞாபகம். Sacred groves na என்னது? Sacred groves ஓட examples என்னென்ன? So certain regions, certain forests will have a very it will have some religious or traditional sentiment. Okay, for example, இப்போ நீங்க ரீசெண்டா வந்து இந்த காந்தாரா படம் பார்த்திருப்பீங்க. So அந்த இடத்துல வந்து that particular forest has a religious belief, a religious importance. Okay, is given to that particular region. It is considered sacred. And it is given protection. Okay, so these all come under sacred groves. அடுத்து வந்து ex situ conservation. இப்போ ex situ in situ ல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி hotspots, national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, all these come under in situ conservation. Okay, ex situ conservation and sacred groves as well. Ex situ conservation ல வந்து zoological parks, botanical gardens, aquariums, wildlife safari parks, these all come under ex situ conservation. Along with that, cryopreservation, tissue culture, seed bank, all these come under in situ ex situ conservation. Okay, so ex situ in this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special settings where they can be given proper protection and care. Okay, this is your opening statement. This should be your opening statement if you have to answer regarding ex situ conservation. So இதுக்கான examples என்னது? Zoological parks, botanical garden, wildlife safari parks. Okay. So many species have gone extinct, but they are still maintained in zoological parks. Okay, இப்போ வந்து gametes of threatened species can also be preserved in viable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques.
where eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture methods. So seeds of different strains of commercially important plants can also be kept for long period in seed banks. Okay. Cryopreservation, another, we are keeping the gametes or the seeds in liquid nitrogen for minus 196 degrees Celsius. Okay. Okay, now coming to the conventions of biodiversity. Conventions of biodiversity, first convention, Earth Summit, held in Rio in 1992. This was the first summit. So, எதுக்காக வந்து இந்த summit was arranged to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. எப்ப நடந்துச்சு, அது பேர் என்ன, எங்க நடந்துச்சு, what was the purpose. அடுத்து வந்து 2002ல வந்து வேர்ல்ட் சமிட் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் 2002ல நடந்துச்சு. எங்க நடந்துச்சு? ஜோஹன்ஸ்பர்க் இன் சவுத் அமெரிக்கா, சாரி சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஸோ இங்க வந்து என்ன, எத்தனை கண்ட்ரீஸ் வந்து பிளட்ஜ் பண்ணாங்க? 190 கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட். 2010, by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றதுக்காக பிளட்ஜ் எடுத்திருக்காங்க 190 கண்ட்ரீஸ். ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான சமிட், ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான மீட்டிங்ஸ் 1992 and 2000. கிட்டத்தட்ட எல்லாம் கவர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் இப்போ சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. We'll discuss the questions. Values are very important from MCQ point of view. So values very very important. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. See, neat point of view, the way you frame the questions மாறுமே தவிர, அதான் நான் சொன்ன மாதிரி neat point of view the values எங்கெங்க வந்து species ஓட values, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Amazon rainforest ஓட எத்தனை ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் பிளான்ட், ஃபிஷஸ், அந்த நம்பர்ஸ், தோஸ் வேல்யூஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, நியூயார்க் 41 டிகிரி நார்த்ல 105 ஸ்பீஷீஸ், கிரீன்லாண்டில் 56, கொலம்பியாவில் 1000. திஸ் வேல்யூ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். IUCN ரெட் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, IUCN ரெட் லிஸ்ட்ல வந்து சில வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. இங்கே IUCN ரெட் லிஸ்ட்ல 784 ஸ்பீஷீஸ் ஆர் கான் எக்ஸ்டென்ட். அந்த வேல்யூஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 359 invertebrates, 338, those values. Recent extinctions, kind of examples, and from which area they are coming from, those are very important. And sixth mass extinction, current extinction is called sixth mass extinction. It is progressing at 100 to 1000 times faster. That is important. Species of different mammals, amphibians that is facing the threat of extinction, that is important. Causes of biodiversity loss, habitat loss and fragmentation is very important. இங்க வந்து they may give you an example, they may, so in neat point of view also this is very important. They may ask you regarding the Amazon rainforest, lungs of the planet, regarding that they may ask you. Basically causes of biodiversity loss வந்து எப்படி questions வரும்னா, they will give you an example and tell you, they may ask you under what cause does it come under, அப்படி கேட்கலாம். இல்ல which is the most important cause which is contributing towards biodiversity, it is habitat loss and fragmentation, அப்படி கேட்கலாம். அப்புறம் give me examples of species, which of the following options is showing examples of species which have gone extinct due to overexploitation. இல்ல they may ask you, which of the following options depicts loss of biodiversity due to overexploitation. Extinction of stellar sea cow, passenger pigeon, these went extinct due to overexploitation. Stellar species will go extinct due to habitat loss, stellar overexploitation. So cause, அதே மாதிரி alien cichlid fishes going extinct, cause என்னது, alien species invasions. So அந்த மாதிரி examples கொடுத்து they may ask you under which cause have they gone extinct, அந்த மாதிரி கேட்கலாம். இன்னொரு வந்து ஸ்பீஷீஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா இருக்கு, log s is equal to log c plus z log a, அதை பேஸ் பண்ணி, இல்லை z வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, 0.1 to 0.6, ஃப்ரூகிவோரஸ்
Frugivores, fruit eating birds oda R value across all tropical forests 1.15, and the value is very important. And correct, இந்த graph இருக்குல்ல, அந்த invertebrates vertebrates in plants கான graphs, அது that is a very favorite question. அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கேட்கலாம். கிராஃபை கொடுத்துட்டு you will have to you should be knowing இந்த this point of the graph வந்து எதை டெபிக் பண்ணுது, this part of the graph வந்து insects டெபிக் பண்ணுது, இது வந்து mollusk டெபிக் பண்ணுது, இது crustaceans டெபிக் பண்ணுது. you should be knowing. கிராஃபை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு क्वेश्चन கேட்கலாம் for all these three graphs. ஓகே, ஃபங்கை லெஃப்ட்ல வந்து ஃபங்கை அப்படியே இந்த கிராஃபை கொடுப்பாங்க. என்சிஆர்டியில் என்ன கிராஃப் கொடுப்பாங்க அப்படியே இதை கொடுத்து இது வெறும் இந்த ஃபங்கை ஆல்கே இதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. இந்த டயக்ராம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இது என்னது இது என்னது, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். they may ask you like that. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து 50,000 genetic different strains of rice, 1,000 varieties of mangoes, Roelfia vomiteria concentration, how is the different species என்ன சொல்றது distinguished among Roelfia vomiteria அப்படின்னா concentration of active chemical rizopine. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. இந்த initial 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000. These values are very important. IUCN படி currently 1.5 million, but Robert Mays estimates வந்து எத்தனை ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு, டோட்டல் ஸ்பீஷீஸ் 7 million சொல்லுது. The values out of all the 70% of the species recorded, out of all the species recorded, 70% animals, 22% plants, 8% other bacteria and all those things. So out of every 10 animals, 7 are insects. In the value, in the information, these are all important. Neat point of view. No important. 2.4% of the world's land surface India is occupying. Ana, it is contributing to 8.1% of the global species diversity. That information, 12 mega countries la one India. அப்புறம் latitudinal gradient base பண்ணி எப்படி இதாவது reasons for decrease in diversity as we move towards the poles. This is very important. இதை பேஸ் பண்ணி MCQ ல क्वेश्चन வரும். Okay. So more or less நான் சொன்னது. And David Tillman's experiment, rivet popper hypothesis பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம், David Tillman's experiment பேஸ் பண்ணியும் கேட்கலாம். These two are important. Yeah, so pretty much that much it. And in situ and ex situ, obviously. And then the examples are coming under in situ, and then the examples are coming under ex situ. In the distinction la clear are. They may give you a random example and they may ask you, is it coming under in situ mode of conservation or ex situ mode of conservation? அது உங்களுக்கு தெரியும். இல்ல the following are all in situ modes of conservation except one. அதை மார்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So basically you should be thorough with the examples coming under in situ and ex situ mode of conservation. Yeah, so pretty much. So ஒரு 5 minutes revise பண்ணுங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், சீக்ரெட் க்ரோஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ், அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ MCQs. சீக்ரெட் க்ரோஸ் வந்து எங்கெங்கே இருக்கு, இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. காசி அண்ட் ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் இன் மெகாலயா, அரவாலி ஹில்ஸ் ஆஃப் ராஜஸ்தான், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரீஜன் ஆஃப் கர்நாடகா, Chanda and Bastar area Madhya Pradesh. These are examples of sacred groves. So examples of sacred groves is very important. And how many biosphere reserves, national parks and wildlife sanctuaries are there in India? And the values are more important. So today, is there a live test? As of now, there is no live test. Irunchana na solra. For 5 minutes revise பண்ணுங்க. I'll be back. ஒரு 5 minutesல வந்து போர்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல क्वेश्चंस டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். 2 மார்க் 5 மார்க் क्वेश्चन.
Okay, சில questions இப்ப பார்ப்போம் based on this chapter. என்ன கேக்குறாங்கன்னா what is species richness? How is it different from species evenness? So species evenness and species richness க்கும் என்ன வித்தியாசம்? Species richness is basically referring to the number of species per unit area. இல்லையா? So it is referring to the species richness referring to the number of species per unit area. ஆனா species evenness என்ன சொல்றது? It is a measure of relative abundance of each species compared to ஒரு particular area compared to other species இதோட நம்பர் வந்து எவ்வளவு இருக்கு. Okay, that is species evenness. It is representing the proportion each species so it is basically talking about the proportion each species is representing of all individuals in the community compared to all the individuals in the species oda இது எப்படி இருக்கு நம்பர் எப்படி இருக்கு. That is species evenness. Okay, so இது ஒரு 2 mark question. Expand IUCN WWF. So IUCN என்னது? It stands for conservation of nature. Okay, WWF na it is standing for the இங்க தான் பார்த்தோம் இல்லையா worldwide fund for conservation. Worldwide fund for conservation, the World Conservation Union and the Worldwide Fund for Nature. Okay, Worldwide Fund for Nature, Worldwide Fund for Nature, other WWF. What are biodiversity hotspots? Mention one in India. In India. So biodiversity hotspots are another which has a high amount of endemic species. Yeah, has a high amount of endemic species whose species richness is very high. Yeah, and one example of one biodiversity hotspot in India, another Western Ghats, Himalayan, Indo-Burma region. So one of that. Yes. Next question on the distinguish between endemic species and exotic species. Exotic species na another we are yes. So we are taking a particular species from its natural habitat and introducing it into a new ecosystem. Okay, that is known as exotic species. Endemic species na those species are found. Yes,
They are found only in that particular region. They are not found anywhere else in the world. Okay, that is endemic species. So exotic species Nile perch is an example of endemic species. Sorry, exotic species. Endemic species, kangaroos are basically an endemic species. They are found only in the Australian region. Yeah, that was certain region of Australian. These are examples of endemic species. Other cichlid fishes, they are indigenous. Yeah, they are indigenous to Indian waters. What are sacred groves? Why are they important? So sacred groves are region of spiritual or religious importance where, yeah, cultural importance, where all the species is given protection, full protection, and the area is venerated. Okay. And why are they important? Why are they important? Because they are because the species richness is high there. The biodiversity is conserved in these areas. Okay. Biodiversity conservation happens in this. Okay. State rivet popper hypothesis அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா, you will know what to write. For 2-marker question கேட்குறாங்கன்னா, first you should give the example of the aeroplane. You should compare. Aeroplane is compared to an ecosystem, and the rivets holding the aeroplane together is compared to the different species. Okay, so as we initially start removing the rivets from the aeroplane might not face a big threat, but as we continue to do it through across a period of time, eventually it will become dangerous. The flight will become eventually dangerous. So which is correlated to the loss of species in a particular area. Okay, second point, you can also write that a certain rivets, for example, wings of the rivets of the wings are very important. If you remove them, key species correlated to the key species of an ecosystem, if you remove those species or those rivets, then the plane will become it will become dangerous to fly. Okay, so on the mari you can write. Okay, now let's look at some 5-marker questions. Describe importance of biodiversity under the following headings. Under following headings அப்படின்னு போட்டு A ecological, B economical, C ethical. So ecologically, how are we being benefited due to a rich biodiversity? Ecologically, if we are talking, then it comes under the broadly utilitarian argument. Yeah, so according to broadly utilitarian argument, நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரி Amazon rainforest is through photosynthesis contributing to 20% of the atmospheric oxygen. Yeah, so thereby we are deriving indirectly, we are being benefited here. And apart from that, the pleasures of walking through a forest or woods, the flower blooming which is happening during the flowering season, so these are all aesthetic pleasures, and these are all conferring ecological benefits. And a rich biodiversity is contributing to a stable community. Yeah, it is contributing to a stable community, so it is facilitating a stable community. So rich biodiversity is needed for these purposes. Economic benefits, more than 25,000 species of plants is used for medicinal purposes. Ayurveda. And apart from that, byproducts of plants like rubber, perfumes, latex of this thing, all these things are lubricants. We are using it for economic benefits. And apart from that, narrowly utilitarian argument, where and food source, direct food source like cereals, pulses, rice, fruits, all these things, this all comes under narrowly utilitarian. Oh, by the way, ecological benefits, pollinators, that is an important example for ecological benefits. Ethical, we are talking about our moral ethics, our duty to provide protection for the fellow species. Okay, that and all comes under ethical argument. So spiritual and philosophical need for conservation of biodiversity. So it is the moral duty of every
human being in every species to protect the fellow species in our planet. Okay, so that comes under ethical argument. So if you write about all this, it will come for 5 marks. Okay. Explain the causes of biodiversity. Explain the evil quartet. Evil quartet na another. It's talking about the 4 causes of biodiversity. 4 different causes of biodiversity. That's the evil quartet. So explain the evil quartet. Evil quartet na enna ungalku therinjirukkum. It is referring to the causes for the loss of biodiversity. So you have to explain about the different causes of biodiversity loss, starting from habitat loss and fragmentation. You should write 2-3 points. Okay, so habitat loss, how is it contributing to loss of biodiversity? You have to explain. So loss of habitat loss nala enna nadakudhu? Initially tropical rainforest used to cover 14%, now it has been reduced to 6%. Idnala species diversity has heavily been affected. Adhe mari Amazon rainforest is known as the lungs of the planet. So animals requiring large territories and animals with migratory habits are majorly affected due to this purpose. So habitat loss kind of examples another digging of your forests, cutting down trees for commercial purposes, and human settlement purposes and agricultural purposes we are clearing land. Yeah, so that and all comes under fragmentation. Okay. Second on the overexploitation. You can write about examples of species going extinct under overexploitation. Stellar sea cow, passenger pigeon, all these things. Overexploitation nala. And marine fishes, marine aquaculture nala many marine fishes have gone extinct. Dodo has gone extinct due to overexploitation. இப்போ மொரிஷியஸ்ல அங்க லேண்ட் ஆகிற sailors எல்லாம் they caught dodo and used it as a source of food. So அதை over exploit பண்ண it became extinct. Eventually it became extinct. Okay. அடுத்து alien species. So இந்த மாதிரி alien species கடியில ஒரு 2-3. For example, exotic species like your Nile perch இதை உள்ள கொண்டு வந்தனால லேக் விக்டோரியாக்குள்ள கொண்டு வந்தனால it eliminated around 200 smaller cichlid fishes. Okay. And apart from that, your Clarius garriopinus, African catfish, it posed for aquaculture purpose in India. It posed a risk, threat of extinction to the natural catfishes found, indigenous catfishes. So in the mari Parthenon, so all examples of your exotic species. Yes, co-extinctions. Like passenger pigeon extinct ஆனனால அந்த passenger pigeon depend பண்ணி இருக்கிற ஒரு particular lice called columbicola அப்படின்ற ஒரு lice pain that also became extinct. Okay. So அதே மாதிரி flightless bird moa that became அது extinct ஆனனால அதை ஃபுட்டா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற hawks eagles அப்படின்னு ஒரு species அதுவும் extinct ஆயிடுச்சு. So these are all examples under co-extinction. Okay. So parasitism and mutualism, the two type of interactions is heavily affected due to coexistence. So இதெல்லாம் explain evil quartet. அதுக்கப்புறம் describe different methods under biodiversity conservation, in situ, ex situ. தெரியும் உங்களுக்கு in situ குள்ள என்னென்ன examples ex situ. So இதெல்லாம் 5 mark questionக்கு ஈஸியா எழுதலாம். Rebut proper hypothesis under suitable example. இதே 5 mark இருக்கும் கேட்கலாம். So that time you'll explain. Paul Eldridge கொடுத்தாரு அந்த whole example அவர் கொடுத்தது எப்படி affect ஆகுது. So இதெல்லாம் explain, that will come for 5 marks again. Okay. So yeah. That's it. Role of India in biodiversity conservation, very important. Discuss the role of India in biodiversity conservation. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியால although it is covering only 2.4% of the world land area, it has a global species diversity of 8.1%. Okay. And இந்தியால என்னென்ன hotspots இருக்குன்றதை you have to include. So the answer you should include the 2.4% land but contributing to 8.1% global species diversity. Apart from that, you can write about the hotspots present in India. 3 hotspots are present in India. அது என்னென்ன hotspots என்ன, இந்தியால என்னென்ன இருக்கு. அதுக்கப்புறம் you can talk about the protected areas, your sacred groves. அதோட examples, what are sacred groves, how are they contributing, அதெல்லாம் பத்தி எழுதலாம்.
And you can talk about the conservations, your biosphere reserves, wildlife sanctuaries, and all those things. India la enna irukku adala pathi eldalam, government initiatives pathi eldalam. So indha mari you can approach this question for a 5 marker. Okay. And species area relationship வந்து 5 mark கேட்டானா you should be able to draw the diagram, write the formula, and ஒரு term S species richness, Z வந்து slope regression coefficient. Yeah, log scale la pota and straight line, normal graph it is rectangular hyperbola. So 5 mark question ku species area relationship we can write a note on sacred groves, biosphere reserve, national parks, this and all you can see. High weightage on the evil quartet, loss of biodiversity, high weightage. Apart from that, hotspots patti kekalam, in situ ex situ mode of conservation, X species area relationship or a graph and relationship very important. Apart from that, rivet popper hypothesis very important. These are your important points with respect to board exam. Okay, evil quartet, hotspots, in situ ex situ versus ex situ, species area relationship, and kadesia rivet popper hypothesis. These things are important with regards to board exam. Okay. Okay, so that's it for today's class. Don't doubts irukka the chapter la. Very easy chapter. ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு, பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இட்ஸ் ஈஸி. தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங் டுடேஸ் கிளாஸ். பார்ப்போம்.